Sir, may I come in? अभी ये Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Please be seated. Thank you, sir. Yeah. So, Jha ji, please introduce yourself to the panel. Sir, I am Rishav Kumar Jha. I belong to Madhubani, Bihar. I did my schooling from Indian Public School, Madhubani, Bihar. After that, I completed my BTech from Electrical Engineering from Institute of Engineering and Management, Kolkata. After that, I completed my MTech from Indian Institute of Technology, Delhi, in Energy Studies. After that, I worked for 3 months in the West Bengal Power, Electricity and Distribution Company Limited. Since last 2 years, I am preparing for engineering services examinations. My hobby include watching Mahabharata, and sometimes I like to motivate the youngsters. Okay. So, you are from Madhubani. Yes, sir. What does Madhubani mean? Sir, Where does it get its name from? Sir, in the literal sense, we can say initially in the ancient times, in the Madhubani, it is come from the Madhu. Madhu means, sir, honey. So initially there was some production of honey at that time. So name came from there only. What is the cost of honey per kg? Sir, I think, sir, it varies from place to place. But till last time I have seen, it is around, sir, I think 500 per kg. I think exactly, I don't know. No matter. depend upon branch. Yeah. Okay. So, you are basically electrical engineer. Yes, sir. So, tell me, what is the total power generation capacity of India and from what sources? Okay. Sir, currently as per August 2025 Government of India report, currently we have around 494 gigawatt of electricity installed capacity in India, in which we have currently reached around 50%, nearly about 253 gigawatt from the renewable energy sources, in which we have 110 gigawatt from the solar energy, around 60 gigawatt from the wind energy, and we have the overall target of reaching 500 gigawatt of renewable energy capacity till 2030. नहीं, टोटल को समझ में नहीं आया. 253 रिन्यूएबल है. Gigawatt, yes, sir. हाँ? Yes, sir. तो 110 सोलर, 60 विंड, बाकी कहाँ से आएगा? Sir, apart from we are generating from the small hydro, and we are also counting from the Government of India had also included nuclear energy. They are including in the clean energy तो sources. हाइड्रो कितना है, न्यूक्लियर कितना है? Sir, currently we have installed capacity of nuclear around 7 to 8 gigawatt. And Government of India has a target of reaching around 20 to 25 gigawatt till 2030. नहीं, अभी हम इंस्टॉल की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रो कितना है? Sir, I think it is around 50 gigawatt, I think. Okay. Sir, exact data I am not sure. हाँ, टोटल अभी भी मैच नहीं कर रहा. Sir, it is some electricity from the biomass energy also. Sir, exactly the small means data ठीक है. I am not able to recall. तो ये रिन्यूएबल हो गई, और बाकी कहाँ से आती है? Sir, rest are around 50% of the installed capacity is from the thermal power plant, and currently So, is India self-sufficient in coal? no, sir. So, what do they use instead of coal? Sorry, sir. Is there anything else you can use for generation of power instead of coal? Sir, currently apart from coal, we are also using the gas power plant, and currently we are since in India we doesn't have abundance of coal, especially the bituminous coal for the power generation. So we are importing coal from we are dependent on the coal production from Australia. But there is some other fuel which can be used in the thermal plant. Thermal plant, that is coking coal. You heard of biomass briquette?
Yes, sir. Thermal plant. Yes, sir. We are also using biomass briquette, and sir, So, that thing we are counting in the I think biomass energy generation. I think. No, in the coal plant you can use biomass briquette. Now there are two types, Yes, sir. torrefied and non-torrefied. Okay, sir. Have you heard this? No, sir. Exactly, I'm not sure. You can find out about it. Okay. Okay, sir. I'll, sir. Okay. So you did your MTech in energy studies. Yes, sir. So I am quite worried. In Diwali, they put so many of these Crackers. lighting, the लड़ियाँ जो हैं light की. Yes, sir. So I bought a ladi. It was almost 100 meters long. Okay. Okay, sir. And I plugged in. Okay. So how come the voltage till the end, the brightness till the last lamp was the same? I am a mechanical engineer. Okay, sir. Can you explain to me why the brightness of the last lamp was the same as the brightness of the first lamp? Okay, sir. Yes, sir. Sir, currently we can say that since the different patterns of basically the lighting bulb, the small lighting bulb, we are connecting in the parallel, and in the main line in which we are transmitting the power. You have understood the question, na? Yes, sir. जो छोटी-छोटी लड़ियाँ आती हैं दिवाली पर, Yes, sir. Till last the power is same. Intensity of lighting the bulb is सर same. बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी सेम क्यों है? देयर मस्ट बी सम वोल्टेज ड्रॉप. Yes, sir. तो लास्ट वाले पे तो कम वोल्टेज मिलना चाहिए. Yes, sir. So I think the exact mechanism, sir, I haven't gone through that. But sir, may I try to explain? बिल्कुल बिल्कुल. Sir, actually, since the resistance of the main wire are very less, and in the ladi, we can say the requirement of current is very less. So the drop in the main wire is very less. So we can say that the voltage at the end also we are getting around the same voltage. Since we are using most of the time the So LED. what are these bulbs made of? These छोटे-छोटे bulbs जो चमकते रहते हैं. What are these made Sir, of? currently I think we are using the small LEDs. Small LEDs. We are. Okay. So how does the current go after lighting this bulb? How does the current go to the next bulb? What is the technology? So technology, sir, basically one has a incoming path to wire, and another is a return path. So whenever the current passes through the LEDs, it is of the semiconductor bulb. So whenever the current passes, the electron jumps from the conduction band to the valence band. In that process, it produces the photons and it emits the color of different wavelength that we see as a colorful illuminescence in the LEDs. And again, the current, the electron that is come from the return path to the main circuitry So itself. how the voltage remains same then? Sorry, sir. Then the voltage should drop. Sir, the voltage in we can say, sir, for example, sir, there are we can say the array of different lighting bulbs. In which, let us suppose, sir, there is 10 lighting bulb in a path, and we are using 100 into 100. So I think I'll arrange 10 in a series, and then after 10 in a parallel. No, they're all 100 bulbs in a series. Okay. तुमने लड़ी लगाई नहीं कभी? Yes, sir. पूरी लंबी ऊपर से नीचे तक ये सीरीज Yes, में sir. होती Yes, है. sir. लड़ी पैरेलल में कहाँ होती है? Yes, sir. So, sir, sir, according to my understanding, I'll stretch one wire till the end, and in that wire the voltage will be same. So, if that I will tap the potential, tap the voltage from that wire. So, let us suppose it is the last one. So, I'll tap the potential, and exactly at the same time I'll return the current to the other wire, the return wire at the same time. So, I think the potential in means at that path for a particular we can say the lari at end, so it will more or less be the same. चलो देख लीजिएगा. हाँ जी. Mr. Rishav, Yes, sir. you have completed MTech from IIT Delhi in Yes, sir. energy studies, and you have worked as an assistant engineer also. Yes, sir. Then you are having the fourth choice as a Central Power Engineering Services. Yes, sir. Why it is so? Sir, according to my understanding, sir, Central Power Engineering Services is also equally good, and since it involves more towards the policy making and understanding of the power system networks throughout the India, and my interest is more aligned to the field job.
Since the railway offers a field job, a unique blend of leadership ability as well as using the technical ability for the upcoming future projects as well as logistics growth of India, which ultimately drives the manufacturing sector in India. So I think I have, according to that understanding, I have put the railway at the first choice, followed by the Ministry of Defence for the IDSE at the second choice, and in the third choice, I put the Central Power Engineering Services. Okay. But all of them Then are equally in good. Indian Railway, how you will use your MTech knowledge of energy studies? Sir, since in the MTech I have worked on the generation of the solar energy and the use of the solar energy. So in the solar energy, we are working on the solar trains. We are working on the solar trains. Apart from that, we are also using on the battery technology in the railways. Even in the Indian Railways also, the Indian Railways had a target of reaching the net zero of the Indian Railways power utilization till 2030. Okay. So I'll use solar energy in that. For example, use of solar energy in powering of the railway stations. Then solar energy is having also some disadvantage. Yes, sir. There is. So what are the disadvantages? Sir, there is intermittency involved in the solar energy, since we have the fluctuations of the solar energy in the day itself. We are not getting the energy in the night. So for that purpose, we are working on the battery technology, mainly the lithium-ion battery. Apart from that, we are also using the pumped hydro storage power plant. So do you have any idea about lithium-ion battery plant in India? Anywhere? Sir, currently, sir, we are importing we are not, actually, sir, we are dependent on the critical mineral technology, mainly on the China, since China is the global supplier of the critical energy. Any initiative taken by Indian government for lithium-ion battery related plants in India? Any location? Do you have any idea? Recently, it was in the news. Sir, recently, as per my understanding, we were exploring the lithium-ion reserves in the Jammu and Kashmir a few years before, and currently, Government of India has also tried to implement the we can say independent stance for producing and importing the reliable technology, producing the reliable. Fine. Okay, it's fine. Okay, how solar cell convert optical energy into electrical energy in brief? Okay, sir. Sir, solar energy, solar PV panel consists of semiconductors. It has P and N layer. So in between it has a depletion layer. So when the insolation of the sun strikes on the depletion layer at that time, so the energy is absorbed at the depletion layer. So uncovered charge ion radiators produce the charges of the electron and holes. Since we are tapping the electrons in the N side and holes in the P side, and we are extracting that charge in the external storage, and we are driving that charge at a DC in the battery, and we are using. Then how this optical radiations find the depletion region? So you have depletion region very thin. Yes, sir. Inside the PN junction diode. Yes, sir. So do you think that this directly depletion region is exposed to the optical radiation, or some other layer is exposed to the optical radiation? Sir, we are putting N layer at the top, and since the N layer is very thin, so the penetration of solar energy at the deep inside the depletion layer, it is not in the vertical position, rather than it is at the flat position. We are putting N layer at the top and P layer at the bottom. So solar energy strikes deep hole in the depletion layer, and at the top for extracting the electrical current. Do you have idea about finger shape contact? Yes, sir. Why we use finger shape contact in solar technology? So if we doesn't use the finger shape contact, then most of the insolation will be blocked at the N surface, and we will not able to get the exact amount of electron hole pair generation at the depletion region. And any other reason to keep it finger shape? You can take any shape also. Sir, as per my understanding, finger shape, since we are collecting the electron from the different areas of the depletion region, whole of the point. That's why we are taking as a finger shape for collecting the electron from different parts of the. So you do not have any idea about contact resistance? Yes, sir, contact resistance. Sir. Right? Yes, that sir. is the reason. Okay, sir. So my another question about solar cell is, yes, sir, how short circuit current of the solar cell get affected by the intensity of light? Yes, sir. Sir, if we increase the intensity of light,
So the more amount of electron hole pair will be generated. At that time, short circuit will be generated more. Short circuit current will be generated more. Apart from that, if the insolation of the sun will increase, then the temperature of the solar PV panel also increase. At that time also, the short circuit current will get increased and open circuit voltage will get decreased. So overall, Why so? Why open circuit voltage decreases because of the temperature? sir, because it is a we can say it has a negative temperature coefficient since it is a semiconductor device. Why so? Sir, as the number of electron hole pairs. Can you tell based on the energy band diagram? Yes, sir. Since the number of the electron hole pair generation decreases, moreover, if we increase the temperature, then the band gap decreases. There is some impact of the band gap. There is some Not about Fermi level of N type or P type? Yes, sir. The separation between these two will decrease or increase? Separation between the Fermi level of P side and N side? Sir, I think if we according to the decrease, sir. Okay, that's why? Decrease. That's why more amount of electron will pull, and that's why the exact band gap will get decreased. Band gap is another aspect. It is not decreasing that much with the temperature. Yes, otherwise, with the doping also band gap will get decreased. Yes, sir. Okay, sir. सौरभ कुमार झा, आपकी स्पेलिंग ऋषभ कुमार झा. Yes, sir. ये RISHAV, ये ऋषभ या ऋषभ BH होना चाहिए था, ये करेक्ट है? Sir, actually my parents had means since नहीं, वैसे आपके हिसाब से क्या ऋषभ होना sir, in the Hindi I am writing bha, but from the childhood, since I am writing V, BH as a V. Yes, I have asked many times to my parents also. बिहार में V को भी भाई बोलते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन इस टाइप का है इसलिए. अच्छा, आपने ना कहीं जॉब किया वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में? Yes, sir. तीन महीने? Yes. ओनली फिर छोड़ क्यों दिया? अब तो असिस्टेंट इंजीनियर. Yes, sir. Sir, when I joined initially in the West Bengal, it was a core sector and I was working there very happily. But soon after joining the job, I had suffered with accident, and in that time, my spine got injured. And according to the medical advice at that time, it was needed 1 year for the complete recovery. So I decided to focus on. Okay, है complete अब तो. Now I am totally okay, sir. What happened? It was on duty? Yes, sir. Whenever, yes, sir, on duty. The accident was on duty? Yes, sir, on duty. What happened? Yes, sir, it was not the fault of the machinery on which I was working. Actually, I was just climbing down the stairs and I fall very badly at that time. That's why there was a huge impact on the spine. In that time, there was a problem. तो किस टाइप की जॉब थी वहाँ पे आपकी? So, I was working there as assistant engineer, and it was a small hydropower plant. Hydropower. For the generation sector. But they will not tell you to resign if you are injured while on duty. Yes, sir. Actually, sir, they have asked me, since I was also in the probation period at that time, and since the learning was very few at that time, because I just after completed the training of 1 month in the headquarters, I have just completed 1 month at that time, and my learning was not completed even then. So since the efficiency if I was if I may have continued at that time, due to there is an inner conscience of mine that was telling, due to my personal reasons, the efficiency of the organization will get impacted. That's why at that time I've taken the call from my side to focus completely on health, although they have cooperated at that time. Since apart from that also I have continued 1 month, and they have provided several medical facilities. Since I was in the remote location to the up and down from the Siliguri, and they have provided enough support for that. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने कंडक्टर के बारे में पढ़ा है कुछ? कंडक्टर्स? Yes, sir. ACSR कंडक्टर सुना है? Yes, sir. ACSR. What is ACSR? Sir, aluminum conductor with steel reinforcing. ओके. कितने टाइप के कंडक्टर यूज होते हैं? अप्रोक्सीमेट बता दो, कितने टाइप के कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूशन में या ट्रांसमिशन में भी? There are currently. क्या साइज होते हैं उनके? साइज बता दीजिए. Sir, I'm sorry, exact diameter I'm not able to recall the exact diameter. I have studied this, but currently I think it is around 2 to 3 mm, but I am not sure, sir. mm नहीं, एक्चुअली कंडक्टर तो इस्तेमाल जो होते हैं वो
जानवरों के नाम जो होते हैं ना, Yes, sir. Zebra conductors and it is also the, I think, स्क्वायरल Panther पैंथर and कंडक्टर, डॉग conductors. Yes, sir. कंडक्टर है। Yes, sir. तो अब उसके बारे में आपको पता नहीं, जब वो नहीं पता तो उसके बारे में आपको पूछना ही बेकार है। मोटर के बारे में थोड़ा कुछ आइडिया है? Yes, sir. इंटरनल फंक्शन ऑफ इंटरनल पोल इन डीसी मोटर। Interpol. इंटरपोल Sir. Sir, basically interpol helps in the solving the commutation problem in DC machine. Basically, it helps us to get the equal and it produces the equal and opposite flux at the we can say the midpoint junction, means when the magnetic neutral gets shifted towards when we are operating as a generator or as a motor, the magnetic neutral point gets shifted due to the armature reaction of the motor. So at that time, for achieving the neutral point voltage, so that the sparking at the point can be avoided, for that time we are using the interpoles. It is connected in series with the armature. Okay, good. What type of rotor used in synchronous motor? Sir, the rotor are different types. For example, we are mainly, sir, we use the cylindrical rotor type for the and it has also the salient rotor. Salient pole. And for the cylindrical rotor, It's okay. फुल लोड स्लिप कितनी होती है सिंक्रोनस मोटर में? फुल लोड स्लिप synchronous motor, so it is 0, I think. गुड। सिंगल फेस मोटर में हम कैपेसिटर यूज करते हैं। Yes, sir. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर? Sir, we use capacitors mainly for developing the initial torque for the single phase induction motor. We use it has the main winding and auxiliary winding. So auxiliary winding provides the phase difference in which we try to develop the rotating magnetic field. In that case, for the rotation, we try to develop the initial torque. And for generation of that initial torque, once the initial torque get developed, the motor starts, and we are using different arrangement for the different purposes. ये डीसी मोटर का आर्मेचर Yes, sir. किस टाइप की सप्लाई प्रोड्यूस करता है, किस टाइप का ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, एसी और डीसी? Sir, DC in the internal circuit, means we can say till the core point, that is producing the AC, and with the help of commutator we are getting DC out of that. ठीक, गुड। Okay, Rishabh. Your hobbies is to watch the Mahabharata. Yes, sir. So, have you heard the name of a famous temple in Rajasthan, 𝐂𝐤𝐴𝐵? Yes, sir. So, which Mahabharata character is worshipped there? Sir, 𝐂𝐤𝐴𝐵, it is a common name, and in the famous character, he was we can say the grandchild of Bhim, that is Barbarik. What was the name of that character? Character in the serial? No. What was the name of the grandchildren of Bhim? Sir, Barbarik. Barbarik. Okay. Yes, sir. So, why Barbarik is worshipped? He is not a god. Sir, actually, since at the time of Mahabharata, Barbarik has been, we can say he has been awarded with the 3 arrows, in which in the 3 arrows only he had the capability at that time to finish the war in just few minutes. So, and he has one oath at that time to fight for the army who we were just start to getting defeated at that time. So initially Kauravas were dominating, and Sri Krishna knew that at the later point, since the righteousness was in the favor of the Pandavas, so Pandavas will dominate later at that time. So according to Barbarik at that time, if Barbarik would have participate in the Mahabharata, then nearly all of the different, we can say, the dignitaries would have got killed within 3 seconds. Only on this reason he is. Why it yes, is sir. Shyam? Why Shyam? So is that's there? why according to that, he has
we can say the offered his we can say the head in the feet of the Krishna, since he wished to the Krishna that please allow me to see the at least the war of the Mahabharata. That what? Who asked for his head? Sorry, sir. Who asked for his head? Sir, Shri Krishna. In what form? In, sir, exactly in which form he was there? In the human form, I think. In the human form, I think. हाँ, वो ब्राह्मण बन के गए दक्षिणा मांगी थी. Okay, sir. So, so that's why he has placed his head at the top of one of the mountains there, and at that time he was seeing the whole Mahabharata at that time. At last, some of the questions were asked with him, and what kind of, who do you think, who were responsible, who were the main, the warrior fighting to the different sides at that time. So he replied that I have only seen Krishna fighting from different sides in the Mahabharata only. It was the Krishna who got killed, and it was the Krishna who was killing at that time. So the main means the message is that the. मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनको श्याम क्यों बोल रहे हैं? श्याम is used for the Lord Krishna. तो हम लोग बर्बरिक को खाटू श्याम बोलते हैं. खाटू का श्याम है वो. Sir, basically, according to my understanding, since he has offered a huge sacrifice, so Sri Krishna has given his blessings that, and you will be remembered whole rest of the in the world with my name, and that is Syam in inside. भगवान ने कहा था कि कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से पूजा जाएगा. Yes. That's right. Okay, which type of protection system you use in your hydropower plant? Sir, for the hydropower plant, we have the different protection system. I'm talking about the alternator protection only. So, alternative, we are using the overcurrent protection. We are using the anti-motoring relay at that time. We are also using the we can say the overvoltage protection also. Okay, for the short circuit fault, we have a two type of protection. One is called the main protection, and another is a backup protection. Yes, sir. So, which protection was the main protection, and which is the backup protection? For the alternator, you asking? And for short circuit fault only. Sir, for the short circuit fault, I can say the overcurrent protection was, since for the sir exact sir I can guess, sir, exactly I've just forgotten, sir. In the starting, I think there is some kind of delay associated with one of the overcurrent relay at that time, so that if the fault getting corrected, auto corrected within few milliseconds, then it would allow the alternator to supply at that instant only. If the fault persists for some time, then I think the backup. No, I am talking about the protective schemes like differential protection, distance protection, overcurrent protection. So which scheme is used as a main protection and which scheme is being used as a backup protection? Sir, I think the main protection is, I think the differential protection, I think. Yeah, okay, correct. And what is the main backup protection? Sir, I'm not able to recall backup protection. Okay, for the protection of transmission line, again for the short circuit fault, why we prefer the distance protection as a main protection over the overcurrent protection? Why we do not use the overcurrent protection as a main protection? Sir, for the distance protection, we can say overcurrent protection is not, we can say the directional at that time. So, in the while using the distance protection, it has different time gradings as well as different time stamps for using the we can say the protection in our transmission line. No, but we do not use the distance protection in any other device. Why only for the transmission line we use it as a main protection? What is the main advantage of distance protection over the overcurrent protection? Sir, main advantage, we can exactly activate only that circuit breaker who are we can say who impact of which is less on the overall circuitry of the transmission, so that more amount of we can say load can be supplied at a time, so that we have less acceleration in the generator due to that we can say the short circuit at that time. So distance protection separates only that part which are fault, which are very nearer to the fault. It also has the directional element involved in this, that we doesn't get in the overcurrent. Okay, your first preference is the Indian Railway services, clear?
Yes, sir. Suppose I charge my mobile here, then I give the 220 volt supply to my adapter. Yes, sir. But when you travel in the train, Yes, sir. it's 110 volt supply. We are giving 110 volt to our adapter. Why the Indian Railways choose 110 volt instead of 220 volt? आप गए कभी रेलवे Yes, के sir, कोच I have पे 110 वोल्ट होता है, 220 वोल्ट नहीं होता? Yes, sir. I have seen sometimes written 110 volt. क्यों वहाँ 220 वोल्ट क्यों नहीं हो रहा? Sir, I think the Indian, sir, exact reason I haven't basically I'm exact aware of the what was the exact reason, but I can try. Sir, according to my understanding, sir, since Indian Railways has its own voltage parameter, so it is also due to the, I think, sir, it is due to theft Then, also. आप ये बताइए फिर, मेरा तो जो एडेप्टर तो 230 वोल्ट पे काम करने के लिए होना चाहिए, फिर 110 वोल्ट पे कैसे काम कर रहा है? So I think the rectifier in the charger converts into the DC, and again that is converted in the AC. Okay. And since we for the charging point we use DC, the net input to the mobile is DC. Since the charger can be only charged in the DC only, that's why it works on the AC. Okay, which electrical motor the Indian Railway is using in the locomotive? So currently, sir, it is using, I think, 3-phase induction. Which one? Squirrel cage, slip ring? Sir, squirrel cage, I think. Squirrel cage. More, sir, sir, exact I don't know, but I think. What is the requirement of the traction motor? Main requirement of the traction motor? Sir, more requirement is the, sir, enough load bearing capacity and initial torque. Initial torque. Since yes, sir, since the initial torque is very less in the squirrel cage induction motor, so we'll prefer the wound rotor induction motor, I think. Which one? Wound rotor induction motor. Yes. Okay. So Indian Railways use 25 kV volt. Yes, sir. And it is totally different from our power system voltage, Yes, sir. 11 kV, 33 kV, 132 kV. So why Indian Railway is going with the 25 kV? Why don't 33 kV? Sir, I think it is for avoiding the theft of power, I think. Since the 25 kV of the supply is only in the Indian Railway, and the transformers which are used in the Indian Railway are according to that only. So I think for avoiding the theft, it is using 25 kV as its standard. And so other reason currently I am not aware of. Okay, what is the role of draft tube in the hydropower plant? So draft tube helps to when the sir, there is insertion of we can say the water in the inlet of the turbine, and mainly in the time of reaction turbine. So initially the pressure is more, and at the output pressure is less. So in the reaction turbine, it mainly works on the pressure difference. So at the outlet, the pressure is less. Even sometimes it is less than the atmospheric pressure also. So at that time, if the pressure will be less than atmospheric pressure in the output, then it will suck the air as well as the water from the discharge. So draft tube we use to increase the pressure at the outlet of the we can say the reaction turbine. Okay. So in your hydropower plant, you were using the reaction turbine or? Yes, sir. impulse turbine? Francis turbine we were using. It's a horizontal configuration or vertical configuration? Sir, it's a vertical configuration. Vertical configuration. Why we prefer the vertical configuration? Sir, we prefer a different, we can say the method for the different, for the horizontal turbine. Let us suppose if we have Pelton turbine. So for Pelton turbine, we have head more than, I think, nearly about 500 meters. So for that, we are mainly using the kinetic energy, and kinetic energy we can best extract in the horizontal surface. And for best extracting the potential energy of the water, we are using the vertical, in which the water flow from the top, and by making the swirl around the turbine, for the swirling motion, it comes at the down as a reduced we can say pressure, so that we can best utilize the pressure in the potential energy of the water at that time. Okay. One more thing. Suppose my transmission line is loaded up to the surge impedance loading. Yes, sir. Okay. Then how much the reactive power will flow in the transmission line? Sir, if the transmission line is exactly working at the surge impedance loading, so I think the voltage profile will be flat, so there will be no reactive power
flowing from the we can say the sending side to the receiving side, since in the transmission line at that time the net reactive power associated with the inductor and capacitance property of the transformer will balance each other. So can we load our transmission line above the surge impedance loading? Is it possible? Sir, if we load the transmission line more than surge impedance, I think the surge impedance loading is the limit of the transmission line, and for the for best output we get at the surge impedance loading. If we load more than the surge impedance loading, so I think the inductive effect will dominate at that time. No, So- but surge impedance loading is not the limit to load the transmission line. It's not a technical limitation. It's just a natural loading of Phenomena. transmission line. Yes, sir. Generally, sometimes, sir, Even the small and medium transmission line can be loaded up to the 2 to 3 times of the surge impedance loading. It's not a technique. It's not for the technical limitation. It's a natural loading of the transmission line. तो आपकी जो स्मॉल ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है उसको हम लोग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग से 2-3 टाइम्स तक लोड कर देते हैं. okay, sir. लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को नहीं करते क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में फिर फेरेंटी इफेक्ट होता है जिससे Yes, sir. रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड का वोल्टेज से कम हो जाता है. So I'll read more about it. ठीक. सर So Rishav, Yes, sir. you passed out in which year? Sir, from BTech I passed in 2019. 2019. Yes, sir. तो तब से अब तक आपने कहीं इंटरव्यू दिया है? Interview, yes, sir. Initially in the 2019, I have given the interviews in the different IITs at that time for admission in the masters, and also I have given the interviews in the Bhabha Atomic Research Center at that time. ओके. तो आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा? Sir, it is a good experience. गुड एक्सपीरियंस. Yes. You have good potential, you have good confidence, your presentability is very good. Yes. ठीक है. सो अभी आपको टैप क्या करना है कि टेक्निकली जिस फील्ड में आपने ग्रेजुएशन की है, Yes. अब आपने एमटेक कर ली एनर्जी स्टडीज़ में, Yes, sir. है ना? तो एनर्जी हर कोई यूज़ करता है. Yes. इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड एंड सिंस यू हैव डन एमटेक तो फिर लोग पूछेंगे भी उस लेवल के क्वेश्चंस. Yes, sir. सो इट इज समथिंग अबाउट विच यू शुड बी एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड. Okay, sir. उसके लिए थोड़ा सा अपनी आप टेंशन बढ़ा के रखिए. Okay, sir. कब है इंटरव्यू आपका? So 10th November. तो अभी आपके पास थोड़ा समय भी है. Yes, sir. तो जस्ट पूरा एनर्जी का कि जैसे रशिया से ऑयल ले रहे थे Yes, sir. उसके बारे में भी देख लेना. किस किस फॉर्म में एनर्जी होती है, Yes, sir. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी. Yes, sir. थर्मल प्लांट में टॉरिफाइड नॉन टॉरिफाइड ब्रिकेट्स क्या होती हैं, Okay, sir. एग्री वेस्ट को कैसे यूज़ किया जा सकता है. Yes. सो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स विच आर रिलेटेड विद जनरेशन ऑफ एनर्जी. Okay, sir. ठीक है, उसको अच्छे से समझ लेना. एंड ट्रांसमिशन ऑल्सो we can produce lot of energy in many places, but the evacuation of power is a very big issue. Yes, sir. So what exactly matters there, and why evacuation, will it be in DC or will it be in AC? So those linked things you should know. ठीक है. Yes, sir. भाई इंडियन पावर सिनेरियो तो मैंने तुम्हें बोला ही था कि किससे कितना कितना जनरेशन होता है वो तो तुम्हें जरूर पूछा ही जाएगा. मतलब ये तुम्हें ध्यान सर वो रखना. तो आप परसेंटेज में रिप्लाई दो ना. मतलब इतना इतना जनरेशन होता है इसका इतना अप्रोक्सीमेटली इतना Okay. परसेंटेज. एग्जैक्ट डेटा याद रखना पॉसिबल नहीं है बट जैसे 49% थर्मल से होता है, ठीक है, 22% सोलर से होता है, उसमें याद रखो. वो रिमेंबर याद रखना ईजी है. लड़ी सर पूछ रहे थे यार, लड़ी जब सीरीज में लगी हुई है सब में जब सेम करंट जा रहा है तो इसमें क्या इतना क्या सोचने की जरूरत पड़ रही है तुम्हें? सर वो स्टार्टिंग में पैरेलल में लग रहा है क्या लड़ी? क्लिक नहीं कर रहा था स्टार्टिंग. अब तो पावर के बारे में बात करो ना. वहाँ पे सीधा पावर निकालो हर बल्ब के अक्रॉस. पावर अगर सेम आएगी तो वो बिल्कुल सेम सर इंटेंसिटी. मेरा वो एक मतलब बैक ऑफ द माइंड में सर वो पावर सिस्टम चल रहा है जो भी कांस्टेंट वोल्टेज. तो हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सोचने लग गए कि उसमें हाँ एग्जैक्टली, मैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर पर लेके चला गया. तो वो सिंपल एलईडी का भी तो रेजिस्टेंस है ना. बिल्कुल सर.
तो वो बेसिकली यस सर, इट्स सो सिंपल। मैंने पढ़ा था सर इसके बारे में। और लेकिन जैसे जो जनरल क्वेश्चन जैसे मैंने आपको खाटू श्याम के बारे में पूछा, नो डाउट इंग्लिश में बोलने में दिक्कत आ रही है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था अगर वो आ रही है तो आप परमिशन लेके हिंदी में इस तरह की क्वेश्चन का रिप्लाई हिंदी में करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके मतलब हमेशा इस जो कॉमन क्वेश्चन होता है ना उसको इंग्लिश में रिप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत टाइम आती लगता है। यस सर। आपको पता था, लेकिन उसमें टाइम कितना लग गया आप इस माइथोलॉजी को तो वैसे हिंदी में ही अच्छे लगते हैं जी सर, आपको क्योंकि इंग्लिश हमने तो हिंदी में वैसे- देखा और एग्जैक्ट हिंदी इंग्लिश का वर्ड मिलता नहीं रहता है उसके लिए, क्योंकि जो पूरी की पूरी स्टोरी बना के ऐसे बनाना दो मुश्किल हो जाता है ना। जी सर। तो आप ये इस तरह अगर बोलोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप मतलब परमिशन लेके आप बोल रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई पॉइंट नहीं करेगा। बाकी आप बहुत ही वेल ड्रेस अप हैं, कॉन्फिडेंट हैं, थोड़ी टाई की लेंथ पे थोड़ा ध्यान, थोड़ा ज़्यादा लंबी है। ओके सर। नहीं, वो आप खड़े होकर शुरुआत पता में चलेगा। जब स्टार्टिंग में आए थे, जब सर क्वेश्चन पूछ रहे थे आपसे, जी तो आप है ना थोड़ा इधर उधर देख रहे थे। जी सर। स्टार्टिंग में मैंने नोटिस किया था, जब मैंने क्वेश्चन पूछे तो वो तुम्हारे डोमेन के हो गए, जी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसके बाद से फिर थोड़ा अच्छा में आ गया। हाँ जी ठीक सर। है, तो आपको ये मेंटेन करना है, क्योंकि इंटरव्यू में अप एंड डाउन होते हैं जी सर। और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहा है। तो आपका ये है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे मेंटेन रख रहे हैं अपने बॉडी पोस्चर वगैरह को, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जी सर। तो आपको उस पर काम करना है। बाकी आपने टेक्निकल में काफ़ी अच्छे आंसर्स किए, तो आपका पोटेंशियल काफ़ी अच्छा आई है। बस ये एक बात ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा लंबा आंसर नहीं करना है। जैसे मैंने जी सर। टेक्निकल में कुछ पूछा, आप टू द पॉइंट आंसर करो, नहीं तो आप अपनी बॉल फेंक रहे हो और वहाँ पर अगर वो टेक्निकल एक्सपर्ट उस फील्ड का हुआ तो फिर वो क्वेश्चन आपके बाउंड्री से बाहर जा और सकते वो हैं। बोरिंग भी हो आपका जाता है, interview ज़्यादा लंबा कब है? आंसर बोरिंग भी लगने लग कब जाता है है। इंटरव्यू? सर 10 नवंबर। मतलब अभी आपके पास समय है। और प्रीलिम में कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो? सर प्रीलिम्स में आई थिंक अराउंड 304 300 304 और मेंस में? So I have the correct attempt. I am not sure about the मतलब exactly. I have a correct attempt of 350. Means it is totally till the last. Means answer is correct. Most of the things are numerical in it. Means 335 marks around it is numerical. 15 marks for the theoretical Then question. you have very bright chance of getting. अगर proper इतने मार्क्स तुम candidate है। कर रहे हो मेंस के तो दिए you will आपने? make it. जी सर। मेंस का चेक किया कितना जा रहा है सर टोटल? मेंस का सर? हाँ, प्री और मेंस पूरा मिला के कितना जा रहा है टोटल? सर एग्जैक्टली आई डोंट नो। मैं ऐसा इट्स जजमेंट सर आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैंने करेक्ट मतलब फाइनल आंसर हाँ। जो 635 से 650 के बीच में जो ये बता रहे हैं। 332 का मैंने मतलब अटेम्प्ट किया, जिसमें कि फाइनल आंसर तक करेक्ट आया है। मैंने अटेम्प्ट सर किया, उसमें से मुझे कितने मिलेंगे ये मुझे पता नहीं। 280 30 मान 300 मान सकते हैं, इतने तो चले जाएंगे। और मेंस में अगर आ गए 350 में मतलब 350 का करेक्ट अटेम्प्ट है, जो कि टिल द पॉइंट एंड टू एंड वो करेक्ट है। बिल्कुल न्यूमेरिकल 350 न्यूमेरिकल्स हैं तो उसमें तो हाँ, अच्छा आना है, कोई चाहिए। दिक्कत ठीक नहीं है, है। कोई बढ़िया You मतलब should do well. थोड़ा सा एक एनर्जी रखो, स्माइल रखो बीच अपने बीच में चेहरे स्माइल पर। करो। हाँ स्माइल हाँ, इस पर वो मिस थी तुम्हारी। यूज योर हैंड्स आल्सो। ठीक है ना, बहुत फर्क पड़ता है। जी और सर। हाइड्रो जो इधर पावर बैठे में होंगे अपने काम सब- के उसमें थोड़ा तुम्हें करना है ना, हाइड्रो पावर के बारे में थोड़ा और पढ़ो यार। सर हाइड्रो पावर का सर टरबाइन वाला आंसर ठीक था ना? हाँ मतलब थोड़ा और बहुत सर मुझे लैग हुआ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने प्रोटेक्शन अभी रिवाइज नहीं किया है, तो प्रोटेक्शन में मैं कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं दे पा रहा। प्रोटेक्शन जरूरी है। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन तो मुझे अच्छे से पढ़ना है सर। भाई हम लोग डिस्टेंस प्रोटेक्शन इसलिए यूज करते हैं कि उसमें ओवर रीच अंडर रीच नहीं होता है। मतलब ओवर करंट प्रोटेक्शन के अंदर आपकी एग्जैक्टली जो कितनी डिस्टेंस वो वेल डिफाइंड नहीं Okay, होती, okay, ओवर रीच अंडर रीच हो जाता है। जी सर। इसलिए हम लोग तुम्हें main नहीं protection use पता है, करते हैं। सिंपली बोलो सर आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट इट, मैं इस बारे में और पढ़ूंगा। और बाहर निकल लो। सर एग्जैक्टली 60% अगर तुम्हें पता है तो गैस मारो, पूछ के। सर वो मेक ए गैस। सर उस वाले क्वेश्चन में सर मैं बोल रहा था, लेकिन इट वाज लाइक बीटिंग अराउंड द बुश। वो एग्जैक्ट जो सुनना चाह रहे थे मेरे से, मैं वो शब्द नहीं बोल पाए। हाँ वो ठीक है, अगर कहीं भी फंस जाओ तो बोलो सर भाई जैसे मैं इस मेन बारे में और- एडवांटेज क्या है, क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसकी बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस होती है। ट्रांसमिशन लाइन 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर तक मेरे को प्रोटेक्ट करना है, वो डिस्टेंस प्रोटेक्शन से पॉसिबल है। यस सर। ओवर करंट के अंदर ओवर रीच अंडर रीच होगा, यस। उसके बाहर फॉल्ट हो रहा है तब भी रिले आपकी ऑपरेट कर जाएंगी। उसमें कंडक्टर के बारे में, केबल के बारे में भी थोड़ी स्टडी करनी है। करंट कैरिंग कैपेसिटी किसकी कितनी होती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग का क्या है तरीका, वो सारी चीज़ में एक बार टेक्निकल देख चीज लेना उसमें। कोई आप क्वेश्चन एब्सर्ड कहीं से बात भी आ नहीं सकता है। बोलना, बिल्कुल सर। बिल्कुल ही काउंटर इंट्यूटिव बात मत कर देना, ठीक है ना। सो अभी टेक्निकल में सर ओवरऑल मेरी कहाँ कहाँ गलती थी सर? नहीं, मेरा सोलर वाला आपने सारे आंसर अच्छे किए। बहुत मतलब एक मेरे को भी contact- नहीं इतना बहुत अच्छा आंसर दिया।
कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस वाला थोड़ा मैं आपको नहीं कोई बोल दिक्कत पाया। नहीं उससे, इतना मैटर नहीं होता, करता इतना है। कुछ नहीं, बहुत अच्छा, मतलब तुम्हारा किसी अभी को हर तक चीज़ थोड़ी बेस्ट पता मानो होती तुम है। अभी। और सर एक चीज़ और सर, complete हो गया मैं होगा। मतलब थोड़ा सा मतलब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बात इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ जाए थोड़ा बहुत, वो मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस पे जाए। हाँ थोड़ा सा अगर बात जा सके तो वो तो फिर अगर आपको बॉल अगर आप फेंकनी पड़ेगी। अगर आपने अगर आपने जो नहीं, वो पॉसिबिलिटीज हैं, वो आपके इसमें सिविल लिखा नहीं सर्विसेज। है कहीं भी, इंटरनेशनल रिलेशंस में है नहीं कहीं, तो कोई क्यों पूछेगा? आई थॉट ऑफ, जो मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन चेंज किया क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन मैंने सिर्फ वॉचिंग महाभारत लिखा है, लास्ट में मैंने आज ऐड किया है इस इंट्रोडक्शन में जो समटाइम्स आई लाइक टू मोटिवेट यंगस्टर्स। तो इफ मुझे एक्सपेक्टेशन था जो अगर आप पूछेंगे जो हाउ डू यू मोटिवेट यंगस्टर्स, इसमें तुम्हारे नहीं है, इसमें तो कहीं खाली एक ही नहीं, लिखा हुआ है। लिखा नहीं है। तो हाउ डू यू मोटिवेट यंगस्टर्स, इफ अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, इट मे बी पॉसिबल, तो फिर मैं वहाँ से बात करते करते इंटरनेशनल रिलेशन, रशिया यूक्रेन एंड एटसेट्रा। लेकिन आप एक्सपेक्ट मत करो ना कुछ भी, आप तो खाली होके जाओ बिल्कुल। और उनके ऊपर जैसे आपके में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में मेंशन है, जी सर, तो उसके बारे में फिर एक नेगेटिव भी जा सकता है ना कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज छोड़ोगे कल के दिन, तो ये भी तो क्वेश्चन बनेगा ना कि आप और सिविल फिर वो सर्विसेज सामने बोर्ड बैठे वो भी सब होशियार होते हैं, उन्हें पता आप कहाँ ले जाना चाह रहे हो, उन्हें Okay, पता okay. चल जाता है इधर आप डाइवर्ट कर रहे हो, जी जी तो वो आप अपने आप ही डाइवर्ट कर देंगे आपको। जी। और सर अगर मतलब जो क्वेश्चन, क्योंकि सर जनरली इट इज़ फैक्ट कि मैंने थोड़ा बहुत, मुझे इंटरेस्ट है, मैं जनरली इंडियन एक्सप्रेस वगैरह पढ़ता हूँ, तो देश का जो मुद्दा चल रहा है नहीं है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। जनरली ये अगर इंजीनियर को देखा जाए जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज टोटली अलाइंड है, वो मोरली टेक्निकली अलाइंड होते हैं, ये मेरा 1-2 साल में थोड़ा सा रुझान बढ़ा है इसकी तरफ। हाँ, तो तो अच्छा ये ही ऐसे बात, दे रहे हो वो तो अच्छी होगा बात ही। है, उसमें तो कोई सर बुराई ऐसा नहीं। तो नहीं होगा ना जो अगर लेटेस्ट सपोज वो पूछ देते हैं क्वेश्चन और मैं ज़्यादा आंसर करूँ तो उनको लगेगा ये तो सिविल सर्विसेज का कर रहा है, ये तो झूठ बोल रहा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, आप natural रहो ना। knowledge तो अच्छी नहीं, मैं बात है। नेचुरल ही रहूंगा। वो ये नॉलेज सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए उसको थोड़ी है, अगर फॉर वो तो आपको घर बैठे तब भी होनी चाहिए भाई ये knowledge। तो हाँ, ये नोबेल तो प्राइज general वगैरह के बारे में awareness है पता भाई। करके आना। फॉर नोबेल एग्जाम्पल सर, जब आपने पूछा था क्वेश्चन जो वाई इंडियन रेलवे क्यों, चौथे नंबर पे वो मैंने उसको लॉजिस्टिक्स syndication प्लस वाला बार-बार। मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ दिया था। और जो 110 वोल्ट हम लोग इंडियन रेलवे में यूज करते हैं उसका कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, उसका रीजन ये है कि इंडिया के अंदर केवल 220 वोल्ट लगा लेंगे ना, तो बाकी जो इलेक्ट्रिकल सेवर और जो वहाँ पर हीटर वीटर जला के वहाँ पर लोग लाइट जलाने लगेंगे, जी सर, उसी से बचाने के लिए कि खाली उससे मोबाइल चार्ज हो पाए या लैपटॉप चार्ज हो पाए, उसके लिए रखा गया है। ओके सर, मैंने थेफ्ट बोल दिया था। सर एक चीज लास्ट क्वेश्चन, सर ये बीएड है या पूरा सेम में जाऊँ? Your choice. आपकी बीएड पूरी आ रही तो चल भी सकती है, कोई गर्लफ्रेंड दिक्कत है नहीं तो है। उससे पूछो। नहीं नहीं, सर, सही है आपका डायरेक्ट है सब, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मुझे Shoot अच्छा करती लगता है। है ऐसे में। नहीं, तुम्हारा प्रॉपर आ रहा है, इसमें दिक्कत नहीं है, अगर नहीं होता तो दिक्कत थी। स्मार्ट लग रहा कोई है। अगर आप क्लीन सेव कर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन अगर हो जैसे जाएगा। कुछ जी लोगों सर, का ऐसा है। नहीं नहीं, मुझे लगता अगर नहीं, कुछ वो लोगों का लोग इतना स्माइल ज्यादा करो, ठीक वो ज़्यादा नहीं है। जरूरी है। वो लोग ठीक नहीं हुआ, ये ज्यादा ठीक है, आप चिंता मत Okay, करो। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके। ओके सर, तो सर मतलब ओवरऑल क्या मतलब मैं एक्सपेक्टेशन? ओवरऑल यू विल मेक इट। ठीक है, लगे रहो मुन्ना भाई। ओके सर, अभी मैं दे रहा हूँ आपको ये बना के ना। ओके सर, थैंक यू सर।